Shalom and good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem, and in today's top stories. Israeli Defense Minister Israel Katz announces that his two main objectives for the defense establishment aims to thwart Iran's nuclear program alongside Tehran's support for its terror proxies throughout the Middle East. Prime Minister Benjamin Netanyahu asserts that he and President-elect Donald Trump see eye to eye in relation to the Iranian problem. The Iranian proxy Ansar Allah, which is dominated by the Houthi tribe in Yemen, pledges to continue fighting Israel and the United States. Israel deplores the blatant anti-Semitic attacks which were directed toward Israeli citizens in the streets of the Dutch capital, Amsterdam, alongside efforts by the International Criminal Court in The Hague, which represents a line of the institution and criminal gangs that are exploiting Dutch soil to target the state of Israel and its people. קו ברור מחבר בין שתי התקפות אנטישמיות נגד ישראל על אדמת הולנד. ההתקפה המשפטית הנפשעת נגד מדינת ישראל לבית הדין הבינלאומי בהאג, וההתקפה האלימה הנפשעת נגד אזרחי ישראל ברחובות אמסטרדם. בשני המקרים מדובר באנטישמיות מסוכנת שמטרתה להפוך את היהודים ומדינתם לחסרי ישע, לשלול מהמדינה שלנו את הזכות להגנה עצמית, לשלול מהאזרחים שלנו את הזכות לחיים עצמם. אתמול ציינו את ליל הבדולח שהתרחש לפני 86 שנים על אדמת אירופה. זו הייתה מתקפה אכזרית ואלימה נגד יהודים, רק בגלל שהם היו יהודים. ולצערנו בימים האחרונים ראינו תמונות שהזכירו את אותו לילה. ברחובות אמסטרדם פורעים אנטישמים תקפו יהודים, אזרחי ישראל, רק בשל היותם יהודים. אבל יש הבדל אחד גדול בין הלילה ההוא לימינו אנו. היום יש לנו מדינה משלנו, ממשלה משלנו, צבא משלנו. יש לנו את היכולת והנכונות והנחישות להגן על עצמנו וגם לדרוש מאחרים לעשות את המוטל עליהם. וזה בדיוק מה שעשינו. Prime Minister Benjamin Netanyahu, in an address he made over the weekend, continued by reiterating Israel's demand of the Dutch government to hold those responsible for the anti-Semitic attacks to the fullest extent of the law. מיד לאחר ההתקפה הנפשעת התקשרתי לראש ממשלת הולנד. הוא אמר לי שהוא מתבייש, כך הוא אמר, מתבייש שעל אדמת ארצו התרחשה התקפה אנטישמית מכוערת כזאת. דרשתי ממנו למצות את הדין עם הפורעים וגם להגן על הקהילה היהודית בהולנד. כך עשו גם שר החוץ גדעון סער ויושב ראש הכנסת אמיר אוחנה שהגיעו יחד להולנד. It is important to know that while the International Criminal Court is situated in The Hague, it has nothing to do with the Netherlands or its people. Moreover, those responsible for the reprehensible assault on Israeli citizens visiting Amsterdam included groups of violent Islamists from Morocco and Turkey. Therefore, Netanyahu explicitly highlighted that the violent incidents that were seen in the Netherlands do not only threaten Israelis, but rather it also threatens the Netherlands itself and the entire world. התקפות מסוג זה אינן מהוות רק איום על ישראל. הן מסכנות את העולם כולו. למדנו משהו מההיסטוריה. ההתקפות חסרות הרסן שמתחילות נגד היהודים אף פעם לא מסתיימות עם היהודים. סופן להתפשט לחברה כולה ולעבור מארץ לארץ עד שהן שורפות את האנושות כולה. ולכן אני מצפה ודורש מכל ממשלה אחראית לקטוע את ההתקפות האלה באיבן. כל ממשלה אחראית נדרשת לפעול בעוצמה, בתקיפות, באופן ברור, באופן נחרץ. בכל מקרה, אנחנו נעשה מה שצריך לעשות כדי להגן על עצמנו ועל אזרחינו. לעולם לא נאפשר לזוועות ההיסטוריה לחזור על עצמן. לעולם לא ניכנע, לא לאנטישמיות ולא לטרור. נמשיך להגן על המדינה שלנו ועל האזרחים שלנו בכל הזירות ומול כל איום, ובראשם האיום האיראני. Prime Minister Netanyahu went on to address his latest conversations with U.S. President-elect Donald Trump. בימים האחרונים אני שוחחתי 3 פעמים עם הנשיא הנבחר דונלד טראמפ. אלה היו שיחות טובות וחשובות מאוד. שיחות שנועדו להדק עוד יותר את הברית האיתנה בין ישראל לארצות הברית.
אנחנו רואים עין בעין את האיום האיראני על כל מרכיביו ואת הסכנה שנשקפת ממנו. ואנחנו רואים גם את ההזדמנויות הגדולות שעומדות בפני ישראל בתחום השלום והרחבתו ובתחומים אחרים. Meanwhile, at the Foreign Ministry in Jerusalem, recently appointed Defense Minister Israel Katz, who previously served as Jerusalem's top diplomat, addressed senior members of Israel's foreign service, during the course of which he underscored the core objective of the ministry's efforts on the global stage. אנחנו במקביל סימנו מטרה להכביד על איראן במישור שמשרד חוץ יכול, קידום סנקציות, בידוד, והיו כאן הישגים משמעותיים, כולל באיחוד האירופאי, 27 מדינות, שם דרוש קונסנזוס להחלטות כאלה. העברנו, הצלחנו, שעברו החלטות על החמרת הסנקציות על איראן בנושא הטילאות והכטב"מים, לא רק מול רוסיה, אלא גם מול כל הפרוקסים באזור כאן, וגם על תהליכי הייצור. Amid clear statements by President-elect Trump and members of his national security team, the Islamic Republic of Iran is expected to face a revival of the so-called maximum pressure campaign, which Israel is also keen on bolstering after relatively 4 lax years of limited enforcement. הסנקציות על איראן כואבות לה. הנשיא החדש, הכאילו מתון, הוא מנסה לשחרר אותם. ובשעה שזה נשאר ומחמיר, איראן נפגעת ונחלשת, והיכולת שלה לדחוף את הפרוקסים ואת כל פעילות הטרור שהיא עושה כראש התמנון, שמפעיל את זרועות התמנון, בהחלט נחלשת. Defense Minister Israel Katz continued by highlighting that under his leadership, Israel's defense establishment will double down on efforts to confront the Islamic Republic of Iran. והיעדים בראייתי מאוד ברורים. קודם כל, וזה מתחבר גם לפעילויות שעושים כאן, קודם כל לסכל את הגרעין האיראני. למנוע מאיראן נשק גרעיני. והדבר הכי חשוב, שילווה אותנו בכל אחת מהפעילויות, בכל אחת מהדרכים שאנחנו נקדם. הוא במקביל ומדרגה אחת ליד, ולמנוע ולפגוע ולסכל את התוקפנות האיראנית, את האגרסיביות, את התמיכה בפרוקסים, את משלוח זרועות התמנון, לסכל את הגרעין ולבלום את התוקפנות האיראנית. אלה המטרות העיקריות. It is interesting to know that Minister Katz also seized the opportunity to assert Israel's victory over Hezbollah, which he emphasized will be capitalized upon to alter the face of Lebanon. אנחנו ניצחנו את החיזבאללה, וחיסולו של נסראללה זו גולת הכותרת. עכשיו תפקידנו להמשיך בלחץ ולממש, וכאן נעבוד ביחד, ולממש את הפירות של הניצחון הזה, על ידי הבטחת שינוי המצב הביטחוני בלבנון. Meanwhile, on Israel's northern front, where despite Defense Minister Katz's claim of victory over the Iranian proxy Hezbollah, the terror organization continues to launch hundreds of projectiles toward Israeli territory, with a growing number of projectiles striking at civilian communities from the predominantly Jewish city of Carmiel to the Muslim village of Deir al-Assad, as well as the Christian Druze town of Kafir Yassif, where a number of civilian structures sustained direct hits, resulting in a number of casualties and damage. أنا كنت نايم وما صابنيش إشي، الحمد لله بخير وسلامة. والجيران نزل كمان عندي جيران اللي تحتي، يعني احنا الدار مكونة من 5 طبقات. وصل الصاروخ على الطابق الثالث، يعني نزل 3 طبقات عندي وعند جار اللي تحتي وجار اللي بعده. While Israeli residents of northern Israel are faced with daily strikes for over 400 days now, the IDF continues to exact a heavy price from the Iranian proxy Hezbollah, with dozens of aerial strikes reported over the course of the past 12 hours alone. Meanwhile, on Israel's most distant southern front, the Iranian proxy Ansar Allah, which is dominated by the Houthi tribe in Yemen, launched a ballistic missile toward Israeli territory.
نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة ناحال سوريك العسكرية جنوب شرق يافا في فلسطين المحتلة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، ما أدى إلى نشوب حريق في محيط الموقع المستهدف. وقد نفذت العملية بصاروخ باليستي فرط صوتي فلسطين 2 وحقق هدفه بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية وردا على جرائم العدو الصهيوني في غزة ولبنان سوف تواصل عملياتها العسكرية، وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان. In contrast to the blatant lies of the type of projectile as well as the success of reaching its intended target, an Arrow 3 surface-to-air projectile successfully intercepted the incoming missile over Jordanian airspace, thankfully causing no injuries or damage. Thank you for watching TV7 Israel News. I would like to encourage you, pray for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. Separately, if you're blessed by our productions, which are exclusively donation-based, please consider supporting our programs with a donation. You can do so via our website at www.tv7israelnews.com. I'm Jonathan Hessen, wishing you a Shavua Mevorach, and God willing, we will see you during our next update. Until then, Shalom from Jerusalem.